Bible. Woma franka no so na no kware eira. One sign for check Bible. Woma yina emma no kware. Okunu ye dimpa. Moma ye ntwimfiri no kware no hoda. Asem one no kware sema ewrade dia maye. One sign for check Bible. Se eye di se denara. Ewrade be dia maye. Amen. Hallelujah. Nyami onshire bibiala ohwen wo bibia nyami ni shira onye kase wono so. Salvation hour na ya starting. Nyami onye bibiala kase kosise bibiala obaye kase pa. Hallelujah. One sign for check Bible. Woma franka no so na no kware eira. One sign for check Bible. Hey, salvation hour. No you guso no. Hallelujah. Invite my friends in there. So nyame ba fa yanso we pagya. Saturdays teachings. Hallelujah. Nyame ba fa yanso we pagya we fi adum akwa adum. Nya wonti ase nyame ba fa yanso ma ate ase. Nyame nhira na onye okase. Hallelujah. But invite my friends. No one play page no so. I won't bless him. Invite my friends. Hallelujah. Salvation hour. Hallelujah. One pay oboja. Hallelujah. Good teachings. Ndaso nyame afọ na akwan evangelist wa ha. Elders wa ha. Amen and amen. Amen and amen. I hope you there listen yeni nyina no. Aye wo pen and paper ready. Quotation biala obo drop biano na ho blase him na atwe obi. Amen and amen. Amen and amen. But you want to say we Christo mu. Amen. Amen. I will bless him. Amen. But you yabe start Jumedi. Wa wo hweyen, wa wo tin ye dey meters of fast. Say abri na abri. E follow page. Hallelujah. Abri na abri bia no. It's a live radio. Hallelujah. Amen. But I will bless him. Papa Yesu.
wahwe yen kreso musu na esen biala ankan na nya nyina ya se ayeyi na ntontom na nkanfo onka papa Yesu amen. Amen. Onchale ho na ho bra se mama evangelist onye na awurom ansana manyame dodom hia no ye nyame mba ba ba che amen. 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 Ya bon paye wo Yesu Kristo din to me mo. Onkonkoro na ye kyerɛkyerɛfo. Jesus. Ene de yi nso. Ye hia Ewurade. Sere be ya ye kra benya nkwanti ene ya brɛ ya so asese mma. Jesus name. Boni mu kasa kyerɛ sɛ agya, sere ya brɛ ya so asese. Sibetumi nya ntiase. Atumi anante wo wiase boni mu a agye sɛ onkonkoro tumi esane. Amen. Mmeri ma onkonkoro tumi ensane wo gya ne Amen. e wo Yesu Kristo din to me mo. Dione ye nya dwene eye Satan. Ye bre tumi die mpedie ahohom abaye tumi akutie Ewurade asam. Ene tumi die ne mpenidie force so di hina akutie Ewurade asam. Muntie Ewurade ye dome mo ye de mo hye na so se ye di mo so nkunim da. E wo Yesu Kristo din to me mo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Powerful prayers. Evangelist Nyami onhire ona ya okasepa. Amen. Amen and amen. 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 Oh, in that manyame ododomian say yam ma olukoi nipa bebre ntiase nipa bebre oye wona adwene mhunya nti nyame na ma dom so say yenye nyame mba yenye wona bembembe che amen. Amen. Topic no ya tundin say the purpose of the blood of Jesus. Amen. Amen. The purpose of the blood of Jesus. Topic no nti baby I want for pen and paper. Purpose of the blood of Jesus Christ. But I am bojano. Oh yeah. I dare ye nefim bojanu. Jumadia mbojano. Oh then. Oh yeah. Na yaba yaba yem pensem. Yaba yem pensem. Hallelujah. Amen. The purpose of the blood of Jesus. Amen. Amen. Mboja odibim. Mboja odibim. Ah, one year bonnet da now so other than clear bed but to Sam Bojano, na yelaba can want some in there, Bojo dibi. Amen. Amen. Ada, I'm bless you. I'm bless him. First of all, yaba starting. Yaba starting. Mpese, me bisa say. Why say Yesu obey bo we oje yan nkwa. Why say once in any baby? Why muntase say nyimpa ye nyame, nyimpa ye the creator, nyimpa ye obade. Why say also oba no be bo wu because of ye the boni so be bo wu no ode je yan nkwa. Why nem pese me bisa abedi nti. Hallelujah. Amen. Okay, Papa. Wabisa asempa. DNT na Yesu obewuje yenkwa. DNT e asempa. Papa woni bibi. Yesu wo obewu ye no. Bibi ntia botai wo so pa. Se ye hwetwero no mu a. John 5:15 no a. Na nyame ka asem bi wo ho o se ona nipa ba koso enam fonso ba ye nti obese na nipa ba koso ma oje aye den aba na o ka Yesu ne Adam omo ho asem hallelujah enti no na bone nipa ya wura bone mu mfonso adoso ama nipa ana asase we so nti nyame hu no se ne ba no wa amane amewu a ye mfonso no ye hu mfiri hallelujah enti woko John 3:16 no a o se de onyankopon do wiase ni o de ne bakura wawo no na odo no o de ne bebo afode mayen na de begina di no wanyira na wanya da nkwa nti Yesu purpose o de bewu ye ne se de menne wo ye benya da nkwa Yesu ni wo bewu ye no se de menne ye benya da nkwa hallelujah. Ejampacho yenko Luke 19:10 no na yenhwe adebi wo ho nti Yesu baye no owo normal obaye babeye Luke 19:10 Luke 19 yeah verse 10 verse number 10 no aha Luke 19 verse 10 na
ase na onipa ba no ba se obehwehwe na wache de wayira nti Yesu mayo ba ye no na ye wasase su nyina yayira na yayira sase namfonso aye den adoso nti na yayira nti o se nipa ba no oba se obehwehwe de wayira na waje na nkwa nti Yesu purpose o de ba ye no ye na yayira ye na namfonso aye den abro ye nso na oba se obehwehwe na waje de wayira ena yen sign ko babie mu Romans 5:8 ono so obeka asem bi wo ho Romans 5:8 yeah Romans 5 verse number 8 no say onyankopon yi ni do a odo ye no kire efiri se da so ye ne bon yefo no Kristo wuma yen mo onyankopon yi ni do adi e kire ye sense na me no ye da so ye ne bonyefo nti o ma ne do ba Yesu ne ye den obewuma yen nti se de onyankopon do yen na ompense ye beyira ana ompense ye be kwagya mu no nti ma ode ne ba Yesu Kristo ye den ba ye se omewu na onje yen kwa. Amen. Amen. Eda abobo nsem bebre so. Hallelujah. Amen. Eda abobo nsem bebre so say. Me ya mati elda sa. Ne ya bone. Sa. Hallelujah. Amen. Wiase ya dan. Aye bone. Ay wiase ya bone. Nti Yesu bebo wi odeji wiase enkwa. But ayo nam so ma obe no elda a kire me say because of ya no baninti na wiase obebebo wi. Hallelujah. Amen. So from Paul nyame onhiraw onye okase. Hallelujah. Amen. Mame Sandra nyame onhiraw ehwen we berin nyame onye okase pa. Jokwel nyame onhiraw no onye okase ehwen ete nyamo Madrid. Hallelujah. Nanama se wa Madrid nyame onye okase kosisi abeya kase sa so no sof mame Vic nyame onye okase no onhiraw pa. Joe Eric Valencia nyame onhiraw no onye okase. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We invite your friends. Yeah. Amen. Amen. Yalkasafa, the blood, the purpose of the blood of what? Jesus Christ. Onu nuhasam na yalka, the purpose of the blood of Jesus. Yes, starting if you are Ghanian fofol on Tiasi. Yes, starting say, why say, or was say, yes. Obebowu ibi onya bone nya na ya bone o se obebowu na odegye no nkwa na e de chirem se iwiase na ya bone. Hallelujah. Amen. Papa no hu ni se o so baba osoma no doba mo baba gye yan afi o Satan ninjume yem nti na osoma no so ombra mbamba gye yan. Amen and amen. Amen. Ya bako ya na anya kasa evangelist so na watuya no so ansana Moso medika so da to so. Amen and amen. Amen. Evangelist. Apa. Meka kakraka de eda kan ya no. Ye hwe botaya Jesus de ba wiase pa. On se onyankopon na soma no. Amana ba wiase. Na ne botaya de ba ne se de ba ya menu mienu. Ye besa ko ye tebia dada. Eye nyankopon tirimpo a wode ball wo e de ball me. Okay. And the other quote John 3 verse number 16 no. Na me pese ye kenkan no kakra de bass ye ho. Yeah. Die wia na matoa masam no so kakra na me pese. Say obi obetima bo ame. John 3 verse 16. John 3 16 verse 16. And so obi ya. Hallelujah. Yeah, maybe. Okay. 3 verse number 16. Verse number for God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. Eternal life. I am fancy ho. Also said ye nyankopon ne do a odo wiase. Eyewo me eda ene ye wiase. Ye hye ne nso. Ye kase wiase a eye nipa a ewom ene ye ma ne ye wiase. Enti ose said ye nyankopon do a odo wiase ni. So then ba your friend Yesu Kristo emaye say obiara obeji na di no orenyera no benya de dankwa na kire say outside believing in Christ no enkwa ni ho. Okay.
Natural say Christ botae or the buy and say nipa kra beden be nyankwa. Okay. The part of own statement. So said ye nyankopon ne dra or do we are sinie or tell donna kasase. Okay. Or one baba kope and or the maye and or the option at home. Whosoever believes in him will not die. Which means if you refuse to believe in him, definitely you are going to the end. Die. Okay. One young who say, but I Christ so the year day. Eba ye bi no. Okay. Eda Psalm 2, Luke 19, verse number 10. The Jesus be kan sa no. Openyin bi ano watena se ya wade no ho. Ah your friend is Zacchaeus. Yeah. Na sa sika na wanya ni nyina na enam sisie ni apo so. Eno no de anya na ho tam. Enti abira Jesus ba na bra bomu no. Eno hu ni se no, ese me confess. Enti o confess wie no, ena Jesus be kan wo verse 10 say. Hallelujah. Let's will tell this program. Invite your friends and mysteries olupe wa hamano. Amen and amen. Good teachings. Why say Christo Yesu also bebo not J at the banyafo. Hallelujah. You'll be nzemem. Nti had you invite na ya dan enko ebaso enko tina wadi na for pen and paper na ya dan fa futu ni bi. Hallelujah. But I enko ma menkenka Luke 19 verse number 18 ma menka say na Zacchaeus gina ka kire ewurade say ewurade hwe mede mahode afa meche ahiafo na se menam kontompo so magi obi biribi a mebɔ ho empre na metuaka Yesu ka kire ne se ene na nkwagye aba fie yi mu okay me pato so wuti ene na nkwagye aba fie yi mu okay don't forget to say don't 3 verse 16 wa ka kire say George Yesu Kristo di no ore nyira no benya de dankwa ene wa ka kire say ene na nkwagye aye den aba fie efi say Christ na o ya akyede a Yankopɔn di mu awiase no beruma na to nsa aye den afre no ene na nkwagye aye den aba fie enti botaya Christ di ba awiase no say menu mienu kra ba den benya nkwa enti Matthew na bra Yohane ibosu o jira chirichiri no hunu se berima oye Nyankopɔn ba na eba obi animu no hallelujah Yohane animu no yes efise no wo hunu dada enti o tie mu ka se Onyankopɔn gwama oyi wiase bɔne ye den amen na kire se one obeyi wiase bɔne ho na outside bɔne no eya kyede ne enya firi Nyankopɔn nsam enti Romans says be kind say Onyankopɔn na kyede ye eye de dan no catch us say de Nyankopɔn do yes mpato so what kyede na say enti a kyede ne ye Christ say nkwa enti no botayo de ba wiase eye nkwaje hallelujah amen hallelujah enti no na kyese se wa ohunu Kristo a wonne nkwa okay wonne Kristo a wonne nkwa yes evangelist yanko Ephesians chapter 2 verse 1 no Ephesians 2:1 verse 1 no yeah okay and say wonne Kristo a wo ye wufuo yes Ephesians 1 verse number saying Ephesians 2:1 verse number 1 no okay I say na mo nso wo mo nyankwa yeah mo anka mo ye awufuo emfomso ne bonimu tinanka ye awufuo mfonso ne boni ayeden ayeye ma na Yesu ni ma ye nti no wa ma ye den ye nyankwa hallelujah amen no just say but taya why say Christo so be wiase obobo ono na ye gusu ye be mu no hallelujah amen why say Christo Yesu also be wiase no obobo wu wa ba ya onye tin ni nyi ba ko pe onye bone da amen and amen na ye gusu ye bibie ma ya ba ka say ye bohu say without Christ there is no life in kwaji nyi biale no mu o Christ no mu hallelujah amen amen mama dre kan wo ni nyina anye say abode my evangelist kai ya so power my elder kai me de kai bi na me do support amen abode fiti ase no nyame say yembo nyimpa Genesis 1 verse number 26 yembo nyimpa say ye na abade yes so it's nyame no the character of nyimpa
the character of nyimpa no wanyame no ebohu no nyimpa sa amen and amen the character of your friend nyame no ebohu no nyimpa okay nyimpa oside na nyimpa baba ya bonoma Christ Yesu obey yanko Samuel your friend Sam yanko Psalm 8 verse number 3 yanhwe bibi all short verse number 3 to 8 Psalm 8 verse number 3 8 verse 8 verse number 3 Psalm 8 verse number 3 to 8 asisa me hwe osoro mo hwe Satan all kasa no o hwe sol won satia no nwuma won satia no injuma osrane ne nsoroma wasiesia osrane ne nsoma esisia Satan all kadam o de kire nyame wona adwenim yanko verse 4 odasani ne hwan a wo kai no odasani ne hwan a ede sa de we ede asane nsa beginning no start all jealous nyimpa na onipa ba ne hwan a wani ku no ho ye yanko onipa ba ne hwan a wani ku no ho Satan na wama akakakra bi na waye onyame hallelujah nyimpa post ma wakeke kema wa baba yese awonyame na la the beginning of the jealousy wodi animunyam ni nidie abona botire wodi animunyam ni enyidie amanyi pa abon abotie hallelujah it's the beginning no na Satan or started the order or jealous nyimpa weba ya nyimpa onyim ni tirim hwe amen and amen okay if you know your bible hun say Satan odi mbentu asam anyame otono onyere ba asasi so no if you o start say o hwehwe bebi anyimpa wo nyimpa anyim ni ti mu hwe nyimpa nka bone nhwe amen o nyimpa nka bone nhwe onyim ni ti mu hwe nti say yehwe John 8 verse number 44 asina one papa Satan na wo di na abade ne shade ono na fitinti atia no oye abade intro nyina eja hallelujah it is Satan or the bone or the intro or the bawu nyimpa sua intro di ade nyimpa mpe nyimpa start do ole pe amen o ti dem o se won nyina yale kanu hallelujah Galatians 3 verse number 23 to 24 o si wiase nyina ayabane wiase nyina ayabane oni ntine o ma Yesu Kristo obai so omble no ombe den ombe ji wiase nkwa amen iti Yesu obesida na waba yehwe Revelation 5 hallelujah 5 verse number 1 to 5 Revelation 5 verse number 1 to 5 osi muhunu abade homa no papa de kaisa no say or was said your fanan nyimpa no me na mo bon sa mensa so but Satan na wa mo akotobonim if you remember nyimpa back no nyimpa de mo bon sa mensa so nti mo ti bia no or was say me yadan mo kwame ka ji nyimpa with the blood of what Jesus hallelujah nti John your fanan Revelation 5 verse number 1 to 5 no ose mu huma bobo na so ni asase tedi Revelation ya dia olbesi wesi ma olbaba sa hallelujah ma okuso oli ya den oli si that is Revelation oyanzama 3 nia olbaba owanyi ma olbaba na nia wa ba twam na nia oguso oli ya den oli si hallelujah nia oguso oli si Revelation ose mu huma bobo na so ni asase idan atedi wakese wombra yehu ibia obaba abaje sa ahoma no na yofadan abofo no oli ya kire wofana John amen na John started olusu osina ensu hallelujah egwamba no a oyi wiase bono kono ono wa ba amen it's my yele kan nyina da without Christ there is no life Jesus purpose obai ni say nipa ya bone say ye nua evangelist okan ye nua elder okan no bone
inti na Yesu oya that obey asasi do amen because nyamehwa before no ya your friend ablechi imboja na wade ye but Yesu ne mbaye no obeba we once for all nti yenyi offend without him no or say onu nkotenye agye wiase agye nkwa amen amen nti ne a wo hwa me yale kasa for the purpose of the blood of Jesus imom ye started the why there all the Kristo Yesu obebewu on yegusu no amen nti na ye kan nyina anye say botaya onam soma Yesu obebewu inu nipa bebre was Yesu nyanyame okay onyanyame o oyanyame o Yesu mankwa no obeba kan wo John 14 verse number 6 as I am the way and the truth and the life. No one goes to the Father except by me. Hallelujah. Amen. So whether oyanyamyo, so far as Peter went to bantu na numutro. Moses went to bankasa asemibi. Elijah went to bankasa asemibi. From Genesis to Revelation, it be biale ntuma we use the word. But here papa Yesu we be use it there. It means without him there is no life. It's wa shayan. Wa wutayan ya kan for Yesu Kristo mo say for watal for ba from natal na wo daache enwie wo bone hallelujah amen efi number 2 yan question a yalo koso ye pede ye bi saying there the purpose of the blood of Jesus amen Yesu ebebo nyanya ye hu say Yesu webo sa okay na nimboja no dia di na mboja no oye dia di na mboja no oye obako afa na eyi ba start to evangelist do dia di pa na mboja no oye evangelist amen nyamisha papa I think say when the main topic sir ye bo wudem ye dem say onkonkonu wa ha obaboa ye pa amen ade obi aye obi da ho hia nte ase sir on say Yesu Kristo wuo na obewu ye no papa na eye package me pacho what dem say sir eye package ya spaghetti yes niemu bia du ewo obewu de but na eniemu bi wo mu a esese esi na ebe ye gina so edema achidifo hallelujah amen ti behunu se Yesu Kristo ni wuo mu no papa ye hye ne nkasa eche ni nyina ka wuo no ho bi nanso nkasa eche no ejira ho ma bibi e pa cho tie me tie wo pa ye behunu se ye be kan ni mpere okay empire a ye kan no ye god ye hwe no mu no one obewu de nanso etwase ye bo no ejina ho ma bibi okay be patcho so ati ase say yanchina nka ni mpire a ka yare sama okay ore so na kese otwa no chese ni minini nwa mpire sanka omko chena na dwi komitima bo na miemie na kunu se wo bi ayewu etina be ka say eye package okay hallelujah ye bo boss one by one ye be hunu say ni wuo no mu no ade bi esi ye bia wo botaye okay be patcho what dey say otiafu sulitie hallelujah ntini ye say no wo comment mbia ye ba kankan amon amen be patcho utie die ntini ye say no wa senua no die nti kura no no ankasa so na senua e wo die nti o so na senua asenua ni gira homa wiase e group west north south and east ejira wo wiase that's it oye ogwa ma obeso wiase ye bonne akọ okay enti asenua no so aye no ejira homa bibi ni wia ba question no okay the part of what ya ma tiefo hunu se ade bi esi ye bia obotaye woni de obewu nanso niema bi epie firim bia wono botaye okay afedi ya mera moja no so bible say na ode pia wo ne mfe ensuo ni moja diafra ensuo ni moja ebedi afra ya nhwa de o ebere moja wei bible say moja ni firi ne mfe ne to fom no asase no hunu se da bi ebire bi edi kan ni bia ma no mene bere ma bia efre ni ebe moja ema asase tie mu fre nyankopon ema nyankopon be hwe sa moja akọ hallelujah that moja we so horo asase no hunu se no mentumi nkontani sa moja we
enti wantume wantume okay enti de ma asase mu pai say ta no eye say asase no ntimi nkonteni ade na empa no enti so form asase mu bie the bible say na nipa konkona wadeta no wo ye den wo so sole mogya no wo botaye bible say na mogya no kura no abofo no be soye e de kote osoro neema ho na kire say mogya no ye special. Hallelujah. Mogya no papa mogya no ayaresa nim yen hye na nso okay se udim de meka na ti abete de meka ye tepa enti na bi kaka se eye package ne mantam pia mu no e na ode sayen yade sa amen me pato so ate de meka ana ne mogya no eno so na tini pakra ho okay enti yen hwa de before me ba masam no so yen hwa Matthew 26 verse number 28 ni ti Jesus Christ na numu asem Matthew amen pa 26 Matthew 26 Matthew 26 verse number 28 no me pato obi obetima aboa me ana nduru ho maybe 28 no okay this is my blood this is my blood this is my blood which seal God covenant my blood pure out for many for the givingness for sin. Yandala seal, papa. Andala seal. Seal. Hallelujah. Yandala seal. Yamfa no to yetilim. Niam behwe se eye bone sins, forgiveness of sins. Fa no so tutirim. Yesu mogya botaye a papa edi emienu. Hallelujah. Tenase bu kompo. Say no. Yes. Urade honhom amete ase huni se. Mogya no botaye eyetu. Okay. Afede papa ma menken katwi no atifi asem o se enka ya didie no asifiri Matthew 26 verse number 26 meken kan na ori didi no Yesu fa pa no o hira so bubu mu de ma won asuafo no se munyi yei eni na yenni me honam 27 na ofa kuruwa na odase no ode ma won se munyina munum bi 28 na yeni mi mogya eye apam ade nipa beberenti o hwie guoma bone fafiri okay enema mienu na apie wa ha monom eye apam ade eye bone fafiri we kura me yebehunu se Yesu Kristo maya na obaere nye nipa nyina de nya nkwa o se nipa beberenti nye nipa nyina nti nya all no okay bebre ibinom na se meni okay mpacho so tele mechiro no ene benya boni fafiri afere yan hwa de ne yamra pam no so odifo bi e friend Jeremiah o kan asem bi e wo 31 verse number 31 no yan kenka asem ka kire wo 31 Jeremiah 31 verse number 31 no o kan asem bi wo 31 verse number 31 no o say making kind o say lebo osehwe enabire ba awurade asem ni meni Israel fie ni da fie bepam apam a eye foforo okay yen hye ne nso me wia ba the purpose no so ama yate ase yie pa onso say meni Israel fie eni Juda fie bepam apam a eye foforo na kire se apam bi wo dada me ye mate ase de o te se Yesu only one did no obubu kuwa obubu no eyi no se we ye apam fofula mu hwe yes apam fofula mu hwe ama nyimpa bebre anti wa baba confirm wa Jeremiah 31 okay evangelist entry so okay papa de yeba me yehunu se apam a ye apam foforo yen hwa de bi e wo Exodus 24 verse number 7 Exodus 24 verse number 7 we are na yaba Matthew 26 so okay Exodus 24 verse 7 mpacho menkan I say 24 verse 7 of apam enwoma no Moses ni o ebere awurade Nyankopon Israel fo no na ode emra na ba no afere yentie de esi wo ho
ɔsɛ na ɔfa apam nwoma no na ɔkenkagu ɔman na sum apam nwoma no yɛ Nyankopɔn asɛm no ɛna ɔkenkagu Israelfoɔ na sum ɛna wɔse deɛ Awurade aka nyinaa yɛbɛyɔ na yɛbɛtie verse 8 na Moses fa mogya no ɔsɛ na Moses fa mogya no pete na ɔman no so na ɔse hwɛ apam a Awurade ne mo pam wɔ nsɛm yi nyinaa so no mogya nie yɛnhyɛ ne nso yɛnhyɛ ne nso apam a edi kan Nyankopɔn ne Israelfoɔ pam nie hallelujah ɛwɔ n'asɛm ho ɔkenka wie ɛna ɔmo gye tum ɛna ɔmo kum aboa mogya yɛnhyɛ ne nso ha eti papa apam adeɛ no na gyina soɔ yɛ aboa mogya hallelujah eti sɛ obi bu apam no so a ɛyɛ apam na gyina soɔ yɛ ne fa yɛ mpata Bebe kasem wo Matthew 26. Hallelujah. Amen and amen. Ye bo we man do sukwa. Ne ye pepe. Hallelujah. Amanti asia ya adwuma. The purpose of the blood of Jesus. Papa. Baby amodu na edi wempa. Yenko. Etu nse apam na gina so ni. Eye aboa mogya. Ena Moses kum no. Ena opete ye. Ena okache o man ne se mogya we ya apam a mo ne Nyankopon den. Pam ne. Eno nie. Enti se Israelfo fom a na apam na gina so no bi na ode ye mpata. Enti na ode aboa mogya eye mpata. Die enti na aboa mogya ntimi nyi bone ho papa me nkyere ase. Ebra Adam beye bone no. Awurade abufuo ba nipa so. Enti awurade dome asase de produce. Die enti a ebi mo se wandome Adam no asekire nie. Adam firi dotiem. What you say? Dia bia free dotiem ne ba. Dia bi hu na asase bia free dotiem. Enti etwase awurade dome di o produce. Enti awurade dome asase no. Enti dia bia be fa free asase no so bia no entumi mpa bone. Da. Efise already ya kese. Mese minim se otiefo we bia wona asom litie ba. Hallelujah. Amen papa. But ya ntua so. Enti one wo fa asade no. Ya aboa no. Asase no ya dome ne dada. Enti aboa mo je ntumi nyi bone wo. Yes. Amen pa. Edi papa ye hwe hu ntasem bia. Me wiamba purpose no so. Amen pa. Amen. Ye hwe hu ntasem bia obere ma bia fe no Abraham. Yes. Enkwaje fapem eye gidie. Ena oye gidifo agya. Ena awurade Nyankopon ansa na obagina tuma ye gidifo agya no. Oma Abraham bebo afodie bi de ma no. Yes. Yan hwe o. Nyankopon adamfo ne Abraham. Ye so adamfo he. Bere nso ba hwe. Eti o person hu se Abraham donampa enam tirimpo awurade wo adache obeye wo ne mamu nti etwase ye so papa ne hwe okay o ma na wo twen ye hallelujah o ma wo twentwen ne na ase o ma ne ma ye mu ye den ma no na awurade hwe ba Abraham ye den e de wo de ma no afere papa ye hwe o Abraham nyine aduru pempe so hu se na wo mai awurade nim die nti a oye ne saa Omani benya baba akwa friend Isaac. Papa, awurade ne Abraham anantia. Catch Abraham say, Abraham, me pesa wo bo for the mama. But me hia hwe o. Me hia wo ba no. Amen. Asem no mo duro baba. Sadia we ya me se yeli ken. Wa wo doba. Wo ba kula. Ya awomba. Ne se afa ne ye wo ma na se nyame na akese wa ye wadom na awo kula. Na infie no osi kone kokuno na fa ne mam saade we oye dino oye dene papa oye dene papa oye asama oye Abraham ne ye jirifo agya what you say ni mu na awurade Nyankopon be nyane ma fa amane ho okay nti on na the foundation okay nti say ye be establish gidie na agi moja okay na pato so what you say apam bi edim bi edim moja so na eye apam we dim moja na eso enti awurade person establish ye kan wo your friend Exodus 20 yes enti apam bi a onti hu se ye ba hunam fom krobo nsa brante ne abaya sisunom so mo do mo ho na so mo pese ye ntamu ntwe a mo die ntina mo duru mo chamu duru hallelujah amen enti apam mo duru te awurade Nyankopon hye se o pese o ne Abraham ye den apam no ye ne ginifo agya nto ka chen so fa de baba akonye den enko bo afode ma na awurade timpo obede na ti wo awie biri ne baba akope aye friend Christ obede ready nti ohwe wa ye ginifo agya na damfo no se obetumi aye den aye wo ohun enti Bible say na ebra Abraham asem na ha no osusu ho ankyere ne yere onya gidi wo awurade mu
and or ye not so the easy before for the amen any to an amount of Dubabi, nobody be saying, hey, Aja, Dia Coba for the now boy, you Yabuako, when you know, none so, and that dear, I'm punching away. We don't know. I say, Uncle, no, I didn't actually. Oh, Abraham shall come war. What you say? Oh, who said, do I didn't cassa, a bachelor, none so already know that they are catchers of our banaco. Nay, then nobody beside while catchers say, Uncle, the bachelor. But was what you said, it was a mystery. Yeah. And you do honor, not about a torso. Across of Brand of Horses, send them cry. Papa, also, yes, I'm not a patch in the two. Edward Aquinami on show. Hallelujah. I am not going to say, or the second but a minute. And also Kasai. Catch and say, I feel you are thinking of Kupun some power then. What taught me? What you me? I feel Papa, young show. I feel young Kupun who say yes, who may establish a fit was with me. Sit your fapping up and establish it. One in the baby, faith. Now, Pans and a baby human as a children. Assassin saw the Bia Dome. It is here to be Bia, yes, I did your family. I just see the sword, dear Nebba. Your for the catcher to an issue to Tonu. Going in the bishop, going off free heifer of your sorrow. Hallelujah. Okay, and your Kuno, and the establishing faith. And you can say, Nemano being your own, the Cassa South German Society. Hallelujah. And Jesus into me, Marcus say, a Guambano on any Christ. On a Christ, a Christ by itself. Yes. Okay. About Kuni did your pencil. Okay. Emptiness, one Jesus Christ in here. Incredible. Hallelujah. Amen, Papa. Wow, would say, hallelujah. You invite him out for mysteries on the paper. Mysteries in the paper, no be one so. Let's say, be for pen and paper. Quotation about drop it. Natural be Saturdays, yeah, but that's now for teachings. Amen. Evangelist Uncle. And to say a shah, Uba said, a Gideon, and your cum sabuan, and the establishing faith. And the revelation of God is to only believe in the name of Jesus Christ alone. And it's in your coupon as a free Subedia dance here. So when they may bow or then, or so many. And John Traverse number 17, or so when you're Temuno. So one junior coupon dance, a general small banner John Boba. Said. Nti yeni atemu no se wanje onyan kokon dance anya den adanse ye ben a adanse odifa ne ba ho se ye ne den gini hallelujah. Ne yedi ka establish dada Abraham ekun no e wo gidie kwan so a o ye agya no enti nyankopon benyane ne made a e de se du ogwa mane ba ne ni pa bagidi ne sa mu gya no e so no so ansana what be part of the covenant. Hallelujah. Enti apam ya so no ye de mu gya ne ejina the Jesus be kai o Matthew 26 oh o se when me mu gya eye apam ade mu hwe me hwe ogwa mo bone fafire nti one Yesu Christo mu gya no eye the seal of the second covenant of God. Amen. Amen. But also what you say, Papa. The question of the purpose of the blood. No. Say, evangelist. That can none nama. Or that can none one na. If you know what you see, you know Casanodo. Amen. Amen. Ma oyi bia so otaso papa. That is mystery. Hallelujah. Intasam. Mpacho yanko. Aha. Enti yabehu ne say Jesus say. Wey ni mo jey eye nipa bebre enti na ohwe guama boni fafiri ya ba be hunu boni fafiri firi Yesu mo jey mo de se di obi ye be hunu se eye apamade o di for ka ho asam sam no me apam foforo ni nie enti anse na wurade so be establish apam no apam be di mo ja na eye apam edi kan no yekumabo mo ja yekumabo ni edi mo ja apam ye de enti papa. So be by Yesu Christo no ya bone a ene untumi fa abo moja enya mpata bio ni se apam na gina so ye Yesu Christo moja enya abo moja bio me pa so what ma say amen ojefu so say wada wase pa oh enti papa be hunu se Yesu Christo moja no ne fapem eye one apam agina so between onyankopon kwaje odana di awiebere emanipa. Hallelujah. What you say? Yes, and you be eye bonde fafiri
moja we niam yeni okay yɛmfam one body for free bɔne fa firie na two ɛyɛ apam adeɛ adeɛ covenant mpatwɔ so wate aseɛ amen ɔn sɛ yɛnhwɛ metɔn nneɛma mede yesu kristo mogya apete so aba ɛnyɛ na okure o yɛbaba so yɛbaba sɛgya ɛnyɛ na okure ɛtu de ma megya amen praise God yɛbɛbɔ hu nsɛmɛ bebree but yɛbɛbɔ hu ni sɛ nsɛmɛ mmienu na ofi mu pue ɔyɛ apam adeɛ na ɔyɛ bɔne fafiri hallelujah ɔyɛ apam adeɛ na ɔyɛ abɛde bɔne fafiri nyame ɔnhyira wo amen hallelujah ɛgya hallelujah praise God evangelist akasa bebree nyame ɔnhyira wo evangelist nyame nhyira wo amen papa wahu amen yesu mogya no me deɛ mehu ne sɛ mogya no ɔba ma adeɛ a nkwa wɔ mu hallelujah purpose no bi ni adeɛ a nkwa wɔ mu enti sɛ yɛhwɛ twerɛ no mu a evangelist yɛnkɔ Mark 14:24 Mark 14 verse number 24 no. Mark 14 verse number 24 yeah now say one say ye ni me mogya eye apam foforo mogya nipa bebere nti ohwiagu yeah nti o si we ni ye me mogya eye apam foforo nipa bebere nti omo behwie agu nti mogya no ejina ho ma apam se de papa eken nzema mienu no sa no ma mienu no a ejina ho ma se ni mogya no obehwie agu amanipa bebree sabi wamfa abo anka ho wamfa dane anka ho wamfa fi anka ho o si nipa bebree nti on beden on behwie mogya no ayeden agu nti mogya no ejina ho ema nkwagye mogya no ba ma yenya nkwa hallelujah evangelist yen chere ho de me de bia ni kakra famiko Ephesians 1:7 yeah Ephesians 1:7 verse number 7 yeah o se ono ara na yenya oje enam ni mogya so yeah ne emfomso fa firi no na dum bebere nti mogya no nti ena ma ya den yenya oje yebebenya oje firi papa na nkenye o na nkenye kura se ye ka na nkenye sabi na mpo na nkede homato bi nko mu a ye twe wo mo na mogya no nti no ama yenya oje hallelujah mogya no ama yenya oje the purpose of the blood of Jesus on your gusuel baby amen papa na nka abrabo bi a obi ni namu anampo meme namu anade na nka da me so no by mogya no nti no ama manya oje me ba honhom a honamu a manya oje sabi na nka samne papa hu me ha ananka me po me be de wo ha oh me number bi kura ye de me pe but because of mogya no enne matimi abetena ha mogya na manya oje afiri obonefo no ndai ne nsamu ni na adom mogya no adom so yeden esan wo mu yes said the evangelist kan no o si yesu packet no no ma bebre wo mu ti mogya no oje yeden ewo mu adom so yeden esan wo mu nti adoma ewo mu no na ma me no na yete said the yeden yeti se na mogya no nti a papa ebi point ka ye kan nipa nka ye nka ho hallelujah nka ye nka ho ba mogya evangelist mpacho to aso kekra bi ma me verse 8 no o se o ma no boroso ma yen nyansa ni nimdie nyina mu mogya adom no ni mogya no o ma ne boroso ma ye nyansa ni nimdie nyina mu papa mre bi atwa mu na nka busia kura sia o momfre konfosu de obede wa ha de na obeka ana momfre ayokwase pa yini we kowinseni we kohwini we ana ya de na by mogya no ntino enne ama wonya nyansa ni nimdie se sabi abusia ni posia ya mfro ho ayentimi nya den enye bibia ti mogya no o ma ya nyansa o ma ya nya nimdia ebro so ama nempo na mogya no a nka me no ya beda ya kasa ama mpo de ho well aye den ate ama adono abroso hallelujah ti mogya no de paget ni se biemu a
packet ne bia mu a papa wa hwe ade be chi ye wa ade mpacho me mfa kakra bi so ye mra evangelist ye nko Roman 3:24 so ye hwe ade bi wo ho Romans 3:24 number yeah 4 Romans 3:24 no okay Romans 3 verse number 24 I say na ordinadom nam oje a ewo Yesu Kristo no so abu won bem kwa na dom a owo Yesu Kristo so no ode abu ye bem kwa he boni a ye ko mu na awudi na ye di krono na ye bo adwaman a ye bo nsa na ye num no o se onane na dom so ode abu mi no bem kwa ama na ye fa ye ho adi he me kai se na ukọ Ghana na no me ko Ghana na ma mi bi aba wasa ne bansa me be ya nom sasa me dina china ma bre me dina chinka mofo so asofofo so se omommo mpa ye ma no na onya nsanom hallelujah na me se ma me makomu bisa ba de ba ko pe na mi ni se me gi Yesu di ye no sa no ma no nyina ye den afiri me so nti Yesu di no ni moja no obu mebem ema mi ja sa no ma no nti se ma me sa wo ba no ni obeja sa no ma no a nya sofo ana konfo na dise na duro ya de be ma na nom na mom de so hu ni se Yesu ni betima age no so odene ni to Yesu so a Yesu be yi sansa no na ye den afiri ni so hallelujah nti o so de moja na ye den obu ye bem kwa se ye ni obi aka ye ni obi afo so ye ni obi ane asem biem aka no ananka moja no ma ye no de nanka mfonso no ye den wo ho nanka nyame kro bu afu ye ba moja no ba ye no ode abedi ye ni nyame ntamu asem ama ye mpacho to so kakra ma me ono na onyankopon de no asi ho se gidie so gidie a oje no mebon 25 no yeah ono na onyankopon de na asi ho se empatade ni moja mu very good Yesu ni nyame de na asi ho se empatade a oye moja mu hallelujah ye kan patade a waye obi bone ade a wode ko patane so menua ji ade we na bone a meye ye no wutumi de ntomako ono ne ye mpatade wutumi de amponche ko wutumi de odwan ko wutumi de akokoko se me de we patao na bone a meye ye no fa cheme na nipa ne so mpatade no mu a o ade we ya nipa de abede osombo nti majane bone ache no nti Yesu moja no oyade a esombo ewo nyame animu nti ma ode ba ye sei ono ne ode begina ho e ma ye mpatade ewo wiase nyina nti Yesu moja no egina ho ma mpatade ma ye bone amen yeah amen hallelujah amen yati bebre amen amen so mo fa kakra for so na wi a ya dan ya jump amen amen the purpose of the blood of Jesus no blood of Jesus in your covenant send Musa ye nuanom ye na evangelist asofofo wole ka no or your covenant apam amen no two amen or your life transform mboja no or your life transform hallelujah amen or your life transform efi ye show bibi wo Ephesians 2 verse number 13 Ephesians 2 verse number 13 Ephesians 2 verse number 13 Ephesians 2:13 mboja the purpose I say Ephesians 2:13 I say na afei de Kristo Yesu mu I say na afei de Kristo Yesu mu mo a anka mo wo akirichiri no mo nam Yesu Kristo moja mu aben hallelujah ya nam Yesu Kristo moja mu aben chiri hallelujah it's about the your life transform we change you mboja no e change you totally na yanka ho sa yanka ho kuti impo but mboja no oso yanso no hey ibi onwensa we jai nsawe sa ibi onum cocaine we jai ibi onum drug we jai ibi onum ofan ohun atai we jai obi obo adwaman we jai what's saying totally amen efiso yenhwe Hebrews hallelujah yenhwe Hebrews 9 verse number 11
Hebrews 9 verse number 11. 11. Ɔsɛ nanso Kristo a ɔba sɛ ne pa a ɔrebɛba no ho sɔfo panyin nam ntomadan a ɛso na ɛyɛ pɛ kyɛn soɔ a wamfa nsa ansi ɛne sɛ emfiri adebɔ yi mu emfiri adebɔ yi mu onfi adebɔ yi mu 12 no 12 nanso ɛnyɛ mmirekyire ne anantwie mogya mogya before no ara ne mogya so na ɔnam kɔ kokuru mu prɛko onya da ɔgye hallelujah hallelujah amen and amen if you know here na bia sanabla 13 Hebrews 1:13 verse 13 11 to 12 13 verse 11 to 12 ɔse Yesu ɔse na Yesu nso deɛ ɛbɛyɛ na ɔde ɔno ara ne mogya ate ɔman no ho nti hunu amane ɔho amande ɔropono akyi we kropo n'akyi 12 no nsi yɛwo yasi esi 12 yes ɔho amande we kro ne pu n'akyi because of that body ne mbogya ọbẹjẹ ọman ni ọbẹjẹ ọman no ọni Christian dom ọbẹjẹ yẹn ni nti because of abade ne mbogya no nti mbogya no benefit bebree wom mbogya no ọyẹ nzẹmẹ bebree mbogya no hallelujah ibi a wewu mbogya no yadan ọmọ onya nkwa mbogya no hallelujah nti the purpose of the blood of Jesus no ọyẹ nzẹmẹ bebree without Christ there is no life. In kwaji ni bianum except Christ alone. Yeah. Because nimbogya no. Onene also former. Sir. Asase entum and Jetania evangelist kano. Mbogya odibim. Hallelujah. Amen. Mbogya odibim. Nti me kanfo Yesu Kristo mo wa wo hwan wo Facebook. Wa wo te yenka. Wa wo te yen. Say Yesu mbogya onso wo so a. Obeye den say heaven. Obeye den say botuma akwa heaven. Amen. It's Okan was Psalm 50, verse number 5. Also, one bomb Martin, therefore, you know, when I want from one apam, when Mamma de Afolubum, Afolubano, Onka, Afolubay, Begina Solidanim, Eisika, Oraka, Onankasa, no Wimu, Afolubo covenant. Hallelujah. Amen. It's on bomb one, what's therefore, yes, we Christo, Number Jano Sosa. Obaya didn't say Betty-Bon. If you know the purpose in the say yes to Christo number Jay, also what's what? Near your fate on your fabio, sir. Near all your fate on your fabio. Whoopay on your whoopay because of Mbajabi. Hallelujah. Amen. Because of Abadi Mbajabi as also. Amen. See, what we say on Facebook, what we saying on Facebook, say yes to Christo number Jay. Also was swap, Meslow, and we say, Bonibia, yeah, no was an aqua, in Bojano so. In Bojano, on so. I saw the dialogue into Meslow, say it's a men car, hallelujah. So good, Amaso, not Pasola, a solar, hallelujah, or your father, a solar and chile poem. Not Bata, Christo, no swing, Amenasam, yea, not on for in Bojano, on Fanyadan. On maka kan so na twumu fi wo bana ho amen and amen amen hallelujah amen 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 efi yale ya abosoro do sa yale ba ya aboko nda so fo afanan four lines just say ye boy lines no tum amen o but bbc what's ya next week na my last afanan question na me person me bisa ni oboko elder ho first and say ya evangelist and say wa ba mo so me last no je okay Yesu mbogya no mbogya ne ye ka ho asam no mbogya odi bim no sa mbogya no otum hallelujah yade ka eyi ho ana ye tubi ya egbo mpe ye yes mbogya no ye fa mpete ya ne kale ho ye fa mpete ya ne dan ho ya fa mpete ekoto kapo abonte no kwampa ye di mbogya ne pete ho otum ba ne saa na because quotation bi a owo ma omdo all confuse amanfo bebre nti na nkofo agi no yanko Hebrews 9 verse number 22 iwia na mato question na ya pinsi mi kakra Hebrews 9:22
Hebrews 9 verse number 22. Yes, mogya no etum wala anka say use what toilet there me that's what call ho oto Hebrews 9 verse number 22 yenti Elekamia yes adinya no di mogya te ho said the embra na tie na mogya angu a fulfilling ba amen sad your way sub quotation way why you nipa beble jacket hallelujah nti ye bebie kakra amen it's elder yanko hallelujah amen say papa we dey yankan ko akiri kura o se mogya no angu a nka fafiri nya den emma no say kan you say nka meya ye say mogya no ye den one adinyina papa entisa o hallelujah mogya no na ade nyina na yede ka said manfo kan no hallelujah obitimi ka me de yesu mogya atwi wanim me de yesu mogya atwi matamfo anim me de yesu mogya abɔ me ka ho ban me de yesu mogya pete me store mu me de yesu mogya pete me ka ho se onya incident me de yesu mogya pete me na me de bebre papa entesa okay samu me wa mogya no ono no wakan o say excuse me o sin ka me ya ye say mogya no ye den etimi ye ade nyina oti ade nyina ho ade a nkwanni mu no mogya no onye ho adwuma okay sense mogya no ba ma nkwan okay papa woni bibi say ye dan na ya nsore a watare ontoma o kas ufie wajapade nyina obekwaja ho okay yeah obekwaja ho sa noma no ye nya no hwibiem nti ye hwe kura ye nipadua we no mogya no kura nya yi because ye kra no na mogya no ye den oye ho adwuma okay nti ade a nkwanni mu bia no ye mfa mogya no enya ho hwe okay amen ade a sia mbogya no onyi wo purposely for edan onyi purposely for cars da bi purposely ma akoto atalo abonta mbogya no pete so me di soak yesu ya me di matari soku yesu eni hosa eni hosa nti no yesu hu se mogya no eni hosa masa no ma no o kire ye no ma bia ye de bebo e no ma ho ba na ye de beko se wate ase o kire ye no ma bia de beko ana de bebo e ho ban se ukọ Mark 15:16 no a e wo aja yenko ho kakra wa 15 Mark yenko Mark 16:15 yeah okay Mark 16 yeah verse number Oko wiase nyina 15 no ose atifiasem asomafo na sempa kasa ose wonse munko wiase nyina nkoka asempa no kire abode nyina verse 16 yeah yogidi no evangelist ntia mo anyame onhire no nya okase hallelujah ose diogidi no omo no asu na obeje no nkwa na de wanyi ani obebu no fo amen meba okay eto aso asikura 17 yeah na ensenkyereni bedi wona obeje de achi okay medin mu obetu ahomone baka kasa foforo 18 obeba awoso na se wonom aduboni bia erenya wonhwe wode wonsa begu ayarefo so ama won ho aye won o se medin mu okay se wo ho nti din no e wo ho hawa nka se mi mogya so what you say hawa nka onna ni mogya no wo ho no ni se ni mogya ba wani su mogya wo ho o se ni din mu ye betietia awo ne awe na nkyere ni din mu ye numa dubone a orenya ye hwe ni din mu ye de yensa begu ayarefo so Ataria. In the name of Jesus. Okay. Jesus dey no there. What me the boy udan ho ban. What in the boy wafo ho ban. Onye Mogya no. Musok materials in the light of Jesus. Makali munyum nu Yesu mogya no ye adwuma ade a enkwa wo mu. Yesu mogya piti mi fia. Sa oyem. Entis eyem bo hunu. Okay. Me the Yesu mogya twi wanim ni wo sa. Ko mogya no kura so ye so a ono ni ma ye nya hode ni tumi. Ye nya nkwa. No di ko twi bronsam ani nsesen.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Di uko ofisi ho so kra osane kire ya akode no. Okay. Sawati ase. Aha. Akode no. Nti sa akode no so nyina obobo ye no. Wa fa moja no anya den. Enka ho. Hallelujah. Amen. 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 Evangelist. Amen. Nyame share da pa. Amen. Nyame afa so. Papa me can say me say e full of package. Sa. Also the Nidima Philippians 2 verse 10 no catch you say di bi ni soro asase so. Sa. As o boa green ketrema epai mu kase Yesu Kristo ya urade ma Nyankopon ni any din and all the amount in terms of problem, in terms of difficulty, in terms of Biblia bo Yesu esudino the elder quote wo Mark 16 no verse number 15 so kire say signs and wonders shall follow them that believe my name. Hallelujah. Yes, sir. What be on say steps. Yeah. Ansana wo betumi afa din no. One etwa say obeka apam ho. Sir. Okay. Na ansana obeye part of the covenant. Eji moja na so so hye nso. Enti se moja na so so a ansana wobeka apam ma ho. Sir. Na bibi wo mu a wotimi eden. Enya access to. Enti one the Yesu moja nso no so onkonkon tira mu a enye the Yesu moja nso so no. Ubo Yesu din a tumi. Okay. Eje se wo beka ho enti eyanamo a edi kan papa onze eda kan se bi yan hwo evangelist misrewo okay what's na wo kese mu no what's se mboja no to so a when you access access na to kan access to do everything into say bia mo so mboja na aso mo so na se mleka de bia Yesu ye yamede mboja ne peti mi fie ha ono so oya akadama access no ho papa onze ya fa ne se ya beje urade dia Jesus kan se mi kire se wagidi a mon kire wo mistake ba ko a ya ye binuma ye free tete hallelujah kire de bia ye preach ti ya bon hallelujah ya so no bet ya bon amen asore na ekoni nim die wo nyame hu bibia de bia preaching okay o se de bia na ye ka na yehoafo de ye tise na yehoafo tise so wo share yehoa ni aberewa na se we elder wa so be udi agu odo wachi beka fo obebitu wo de bia preach kire wo yes ye preach ye kire oro se ye tichi no yes Jesus say mon kire mon na mon din de masani nyina so masamu nyina so whether for kraso ani atan akofa lecture man no so wo kire no hallelujah through the teachings and any point be hu say Yesu Kristo mo ja akra no ne bota ye ni hallelujah amen sisa ye bible so sana ya te say Yesu mboja no sana ya fa piti ye ni fie o Yesu mboja no ya fa piti ye ne kale ho Yesu mboja no ya fa ye bibiala Yesu mboja no obey for the lost souls hallelujah amen yan fa de we ku na goddess nyame onshiro pa First John yan hye nso First John 1:8 and 9 yeah oso say ye kasa ye nya bone papa ti o wa ba apam no mu no wo se me kire mu say apam na edi kan ye wa apam foforo na ye wa apam dada na gina so ye moja eda kotu quotation mi beba woni ya kire ase ya miskotu sa verse ba Hebrews 9 verse 20 something ya miskotu but ya kire ase mu koti ansa na da ya fankasa because o ya dia nipa bebre we gina do ye gina do Hebrews 9:22 papa on say me kire mu say apam bia apam edi kan na ya abo moja etine nipa ye bone a ye de abo moja na ye de epata ana apam etoso mienu no na gina so ye Yesu Kristo moja enti se nipa ye bone a ye Yesu moja na ye de enti nipa no na ahuntase mewom ne se papa o ye sofu penyini te se den o ye archbishop te se den wo ni tumi wo Yesu moja so ye hye ne nso oye no kolo hallelujah e wo sire kura adum ekuro ni tumi wo Yesu moja so yes aja have access to dina ye ton no papa hallelujah ye dia guntro mo eto de na Israel kasa Yesu ma am yankasa ko bisa na Yesu moja obe obefa de wo he do dia ba dia gutuo eton jelika ni nyina ya lo
Eye ne dia ye ninti. Hallelujah. Amen. Koto Yesu moja. Ahaya. Asase no kronti mi antua moja no. Ozo de agutu amuto. Na ye de na wo moja hwie gu mfie bebere yi. Akokora we so aya wo nne. Difo keto a ba onya mfie bebere. Wakọ wo se to Yesu moja. Wo ya no wai. No tese sofo no ibin ba me de Yesu moja te wo ho. Me de Yesu moja dwalo. Me de Yesu ni nyina ye kese hunu. Onse be kire mu se. Ni nyina ye kese hunu. Yesu moja no. Ono God himself no operate. Okay. Yeah. Onse papa, wo ye sofo panyini. Mafom. Me de mabo wonim na mimiemi mani na misu kire. Wo hu ni se me bai. Wonu no ho. Pati ase. Nanti awurade mfa me bone nche. Wontumi mfa nche me. Pato se awurade mfa nche. Mpato so ati ase. Enti awurade na hwa akoma mu hunu sa mpa wonu no ho. Na odi moja na bete me ho. Hallelujah. Pato so ati ase. Wontumi nkomade se awurade moja nteme ho akana nsa Abraham Pato so ati ase. Enti no se sa wo kasa wonya bone a wo ye trofo. Na mom sa wo ka wo bone na kira wo awurade a. Oye nokwafo. Bobrohunufo. Oye tumfo sa de bone na wo ka no be chawo no awurade ankasa yusu no mo dia dia chawo mo finyama enye wo sofo me pato so ati ase enye wo sofo ni tumi wo Yesu mo dia nta sofo yenya very careful how ya pray Yesu moja no yenya very extra careful. Hallelujah. Amen. Papa, yenchire quotation we ase ya misquote quotation Hebrews 9 verse number 22 no I say Eric Kamia yese ase na no di moja tell ole ya ma kase marana te we ye apam wa di kan ho asem na oka bet ya misquote ya to no nyina ya moja ho asem na oka me so only tell mu di kan mu quote say ya for no ya fan kase because misquoting bebre ya kenka no so ya misquoting ya dano na ye chirem sania nya na kase obe prison nti o kire se moja na ngu a bone ni fafire eniwo efisa apam na gina so ye moja enti no o se be hunu se apam bia na gina so ye moja nti apam edi kan no na bone ba enti moja egu. Hallelujah. Me pato so ati ase eda kan se mi se one ye nwu abo aten Nyankopon fa mbere sem du ma abo ata ye hwe babu se hu da Nyankopon amokwa akuo se ne seso wa ma ado se ne seso ye wo ni me no mienu what you say no di dwumadi bi ahye yensa ye ya so den enti awurade bebu wo ne me aten se de ye wa hye ya ye ni so abo anka ho nti abo de ono ye free nti aye tumi kun tini wu no abo moja o krati abo nanso ye mu abo aten ye me no mienu ne ye bebu ya ten enti Yesu Kristo moja na purpose for what me item nka ho aboa nka ho enti bia me mponche no Yesu moja die ne how. Hallelujah. Atasa ni na ya lo baba say said ya woti faso bomb pa yempu unim sesa ho no enti ye obi no ho papa nim die no onim but no ombra no so ase no nsua sa papa say your mama de nko abetena ona ase your mama no makonsori mfie bebere ti ko abetena na ase ti wo sofo wo sade ye say so wo lesere no man ti de oje di na sie nyame nshiro me pesa bi quotation bi okay for back na ma adisam etire so yi mu du nan no na me mfa ma no nto e da pato wo babo adisam sen etire so 7:14 okay 7 verse 14 14 but what you be to make okay asene I don't know say you do. I answered, he said to me that no, these are the people who have come suffer through the terrible persecution. They have washed their robe and make them white with the blood of lamb. Amen. Amen. Papa, 13 eba no. Osi na mpemfo no mu baako buase no se. Yenum a wɔhyehyɛ atade ayuyi ne hwan nom. Na ofiri he 14 Yesu no mu asem. Osi na meka kyerɛ no se owura wo na wonim na ɔka kyerɛ me se yenu ne wona wo free ahoyehia kasie ne mu ahoro wona tade amana ho a ogwama no moja no ogwama no be ya ogwama na opie ya Jesus Christ heaven na ye kor baba heaven na ye kor de te ye ho
amba ebetumi okobi eko kasa okuwe ho eye Yesu Kristo moja ebato so ate ase na onse na duma emporo so maye ewo nimdie ni nyansa nyina mu asikyire nie papa onse so obeje awurade dia nasam sudie eye nyansa on konkuru di nimdie ba ti so bere ho ase edi awurade asam so na usuro awurade na tobone bim na woni ba ho so a awurade na ankasa esa de bone ye den echew adom na ye den abro so hallelujah because what you say on say one no the moja na sa betew ho if you say Yesu moja na ya apam ade no okay no the moja na to no wasa ka wa bata ayeba amen papa amen nyamisiro hallelujah mo fa support na yen so so amen no ya kwa Leviticus 19 amen Leviticus 19 mbaja ya the wash call and then you get to call home and as I say Leviticus 19:10 to 11 ya should be do amen no Leviticus 19 Leviticus 19 17 10 it's if you Mr. one or 17 10 to 11 Leviticus 17 10 to 11 ose na obiara ofri Israel fie ana ahoho a obesia wo mu no wo mu no odi moja biara amon dimboja yanko odi moja biara memma mani asa no sa okra odi moja no sai bikula odi mboja no mama mani asa no hallelujah ete yanko metwa na firi ne mamu atwene yanko efiri se ohonam kra wo moja mu ohonam kra wo mboja mu hallelujah na mede mama mo afọrbuchi ano so se wonfa empata emma mokra hallelujah mboja no na ode moja no apata mamokra it's mboja no obey for the soul hallelujah for purposely for abade so because mboja ti abade okrem amen and amen intine papa Yesu obey us for God so loved the world abade that he gave only begotten son whosoever believe should not perish but have everlasting life. Send nyame odo wiase so den ba koro no man ibi bia lo ba ginedinu Angela no wenya dam kwa hallelujah because Yesu Kristo no mboja no ono no otu akra wo because akra no tin abade tin mboja no amen it's fitting that do ko fitting that do ko yamfa mboja yafa until material things ho mboje na mba for the material things or for the lost souls akra wajo nti say wa wo hwen say bosa mpa ni bi say ye me de Yesu mboja me de ka wanyim me de Yesu mboja me du golo mi fia me de Yesu mboja ma akota tale wote fofole me de Yesu mboja petedo you any access with Yesu mboja ho except him alone. Hallelujah. Amen. But for material things, or but for ekra wayo. The purpose of the Holy Spirit. The purpose of the blood of Jesus. The purpose of the blood of Jesus. Nyame onshire bibiala. Amen. O nyame pia next week dey nyame ya adoma ye bo pay full lines atu yenti otiefo. Hallelujah. Hallelujah. Mama church quotations your fan messages in the can be messages on odoso on say network dey ka take kakra ya bo atra kakra we are yetiti tifo okay ma starting free here ma Sandra on the obuso the contribution e basa quotation bia na de ato ho nyameshira sister Sandra ya hwe sister Grade so oboni sempa yi pa osi in fact nyankopon onhira odadi osi nyankopon onhira pa na na adwo aso sa ono so enhira kese pa Edward Akon ono so osi ohwe serious pa what breaking ohwe serious pa sister Sandy Kroya
also the purpose of also the name manager bebre papa emere ne ko ye ka se ebe hard ne kakra nti the woman mabobo so okay yeah mama Sandra also God bless you all amen no they or those who tua for na say ne message no in fact why Yankopon shira pa no nkoso ama na samanyo hoju hallelujah okay ne me fa akwanya we so na menchi a yatiefo nyina atiefo yatia mu nyina nyamishira obi biara am say comments no de modi aba bebre but because of your time no ntino ye ntime nkan ni nyina manin ha obia nyamebo next week ye wo ha e kira ye san wo ha ntino monkoso na ye nimu nyina nche Nyankopon asem no na ne sa ye ho no na me no yetimi atimi agina mu atwen Kristo ne ma ya etoso mienu no me chia Jesus service ma nyina ye papa baduka kire Mosia on na ye founder of Jesus Salvation papa ye chia o nyamisira o ye chia tevu nyina mo bibiara baba wo Yesu din mu amen hallelujah amen so wa wo hwame wa wo hwan ya yesra o blasim so wunya so le biko na so pasa wunya ne baba suma sa amen and amen Amen. Sundays ya wo ho some Sundays ti mesra o blasim ya wo toriyo basa amen and amen Amen. my telephone number ni amen 632 952 042 632 952 042 ebotuma ba nenya ya abom na ya som ti asefo Nyankopon teachings be ye dwuma amen amen yamfo bibiala mfrey amen and amen asole dem ya kire na ye preach wa abonten nyimpa asesa hallelujah na me ya adom se akina ya wa ha monom amen 6 o'clock or ya Ghana 4 o'clock or ya Europe 6 o'clock mo ya walai nyane tri nyinala hallelujah ya baka nkwaje sam ya da akira afoforo nti kwaso na follow yan kwaso na follow yan na you be blessed nyame on shire bibiala nyame on ke bibiala bye bye amen Bible. Woma frankano suna no kware eira. One sign pocket Bible. Woma yina emma no kware. Okunu ye dimpa. Woma ye mfimfiri no kware no hoda. Asem wanwane no kware sema Ewurade dia maye. One sign pocket Bible. Se eye din se denara. Ewurade be dia maye.